Hi everybody, this is Vijay Vardarajan. I want to do something very traditional that we do in my mother-in-law's house. In fact, I have not seen it being done in my mom's place because this seems to be a typically Tanjore dish, and my mother-in-law is from Tanjore, which is also known as Tanjavur. So this is with okra. I had a little bit of okra growing in my garden, so I plucked it out and I'm going to do the dish and show it to you. It's with cooked lentils and it's a tangy sauce with tamarind paste added. So let's see how we do it. It's very tasty and very simple, okay? Just watch me do it. Hi ellarum. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ், ஒரு தஞ்சாவூர் டிஷ் பண்ண போகிறேன். ஆற்றுல வெண்டைக்காய் வளர்த்தது கார்டனில், ஸோ அதை பொரிச்சு கொஞ்சோண்டு பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வெண்டைக்காய் புளிப்பச்சடின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மாமியார் ஆற்றுல ரொம்ப பண்ணுவோம். அது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி டிஷ். வெண்டைக்காவை பொடிப்படியாக சின்ன சின்னதாக ரவுண்டாக நறுக்கிண்டு பச்சை மிளகா கீரி போட்டு கடுகு தாளித்து கொட்டிட்டு துவரம்பருப்பு வெந்து வச்சுக்கணும். போட்டுட்டு இந்த வெண்டைக்காய் வந்து எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி அந்த பச்சை மிளகாவும் போட்டு கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் உப்பு போட்டு தண்ணியை தெரித்து வதக்கி மூடி வச்சு அதை சாஃப்டாக்கி உள்ளே இருக்கிற கொட்டை நல்லா வெந்திருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதை வந்து அப்புறம் புளி தண்ணி ஊற்றி ஒரு கொதி வச்சு துவரம்பருப்பு அதை நல்லா கரைச்சிட்டு ஜலத்தில் கரைச்சிட்டு போட்டு அதை பண்ணி எடுப்போம். அந்த பெருங்காய வாசனை பச்சை மிளகா வாசனை வந்து பிரமாதமாக இருக்கும். எப்படி பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம். ஆனால் மெஷர்மெண்ட்லாம் நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன், அங்கே போய் ப்ளீஸ் பாருங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம பண்ணுறது பார்க்கலாம். I'm going to throw in some oil. You can use any oil. I mean, it needn't be sesame only. You can use refined oil also. So once this gets heated up, we will add the mustard. For every dish of mine, I have posted the exact measurements in the description box below. Go down and look to the measurements and follow that. I have cut these okras into small roundels, not really thin, but a little thin. And these green chilies, I'm adding a little extra because this is again from my garden, but it is not spicy. So when it's not spicy, you need to add more. You need to get the flavor of the green chilies in this particular dish, and it shouldn't be super spicy also. So you have to watch out on the kind of green chili that you're using for a dish. The oil should be hot enough. I'm going to add, I will add the green chilies. Just stir it for about 5 to 7 seconds, that's it. Throw in the okra. It's an absolutely healthy dish that you can follow and prepare at home. I add some turmeric powder, a little hing. I'm going to add the salt a little later, and much later I will add the tamarind puree because, as I've discussed before, tamarind puree does not allow a vegetable to cook normally. It takes a longer time. So we add it almost at the end. This has a little wetness because it was washed. I will still add a little water, just a wee bit, and then keep it closed. So do open it now and then, just give it a little stir and then close it back again. So let's open and see. When you stir it like this and keep it closed, it actually shrinks in size, but the seeds are well cooked, so that is what we want. At this stage, a little salt. Stir very gently because once you sprinkle water, it might break. So I want the okra to remain whole. I throw in this tur dal. This has been soaked in hot water for 20 minutes and then added some more water, add turmeric powder. Cook this to a mushy consistency. You can make large amounts and keep it in the freezer for even a week. It stays well. So I'm going to use a little of this, not much. A little water. Keep it closed for a minute more. I kept it closed for a minute. At this stage, I'll add this thinned tamarind puree. I
can get the flavor of the browned okra, let me add a little bit of this homemade asafoetida powder, just a little bit. It adds to the flavor of the okra. So this is done. The okra has a tendency to get a little sticky, especially when you sprinkle water a little more than required, and then when you try to stir it, it will break. So you've got to be careful to add very little water, stir it gently, and then make sure it remains whole. That way the taste remains and the shape also remains and the greenness also is there. That's the only way you can make it a tasty dish. Okay, so try to remember, especially with okra. It's a very easy dish. ரொம்ப ஆசையா பண்ணலாம், ரொம்ப டேஸ்டியா பண்ணலாம். இது சாதத்துக்கு, பருப்பு சாதத்துக்கு நெய் போட்டு அதில் பிசைஞ்சு மெயின் கோர்ஸாக சாப்பிடலாம். குழம்பு மாதிரி, கூட்டு மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ இதை பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தால், ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஃபேஸ்புக்கில், இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கேன். ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க, போடுங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இதை ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு. ஏன்னா நான் எல்லாம் எங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷஸ்லாம் நான் சேனல்லையும் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம். Try this at home. It's a extremely delectable dish. It's something very unusual in its taste because it has cooked okra with the flavor of green chilies, with the flavor of hing in it, and of course the tur dal and the tamarind puree adds to that extra flavor to make it a complete dish. I restrict myself from buying these things outside when I can grow it here. Try it with hot steaming rice mixed with dal with a dollop of ghee, and then add this to that. It tastes absolutely delicious. So this is something that is so simple. I want you to try it at home. Subscribe to my channel, view, like it, and pass it on to all your friends in your WhatsApp so that they may share it with their family and friends. And this is how this cuisine can be spread all over. So until we meet again the next time with a completely new recipe, this is Viji Varadarajan signing off. Bye.